reaksi satu ayat aku ialah wow. Aku rasa dah macam X-Men dah sial. Dia ada ideologi, bergaduh dengan ideologi, and then kita ada cameos galore dalam episod ni. So, apakah pendapat korang tentang season finale Gen V yang berjudul The Guardians of GODOLKIN? Kita mulakan dengan Hady, silakan Hady. Reaksi aku, the red capes are coming, the red capes are coming. Bukan red capes, the striped capes are coming, the striped capes are coming. It's a really cool, really epic finale lah. This is how you do a finale. Yeah, with macam memuaskan dan dalam waktu sama tak memuaskan juga sebab kita nakkan lagi. The cliffhanger tu memang hanat. So yeah, really good finale. Alright, seterusnya Jamal, apakah pendapat kau tentang The Guardians of GODOLKIN? Silakan. Jamal keluar memang banyak GODOLKIN tu. Bodoh lah. Macam pengenalan yang Nick bagi tadi, ada falsafah lawan falsafah, orang lawan orang kan. Jadi Pluto adalah satu cerita yang sangat best lah dari segi falsafah lawan falsafah kan. Tiba-tiba menyimpang. Anyway, seperti mana reaksi semua orang kan dalam WhatsApp group BuzzPop yang telah menonton, sebaik saja menonton episod finale ni. What the fuck is the ending? Ya, tu. Dah. Itu adalah reaksi satu ayat aku. Dan aku adalah orang ketiga atau keempat yang tengok. Lepas Nick, what the fuck is the ending? Babi lah Nick. Tu Hady, what the fuck is the ending? Shit, diamlah Hady. So aku macam lalu aku tengok, aku tak lihat what the fuck is the ending kan. Semua orang dah pakai ayat tu. So that was quite pretty much how I felt. Good ending. Aku tak tahu benda tu is a satisfactory ending atau tidak, but it's a good ending nonetheless. And like all good endings, dia tutup semua loose ends yang perlu ditutup. Dia tinggalkan loose ends untuk memberi kita macam harapan ataupun expectation atau setup untuk season seterusnya. Dan dia bagi revelation baru yang macam so aku rasa it's cool, it's nice. Alright. So dengan itu kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada finale minggu ini. Aku rasa segmen pertama adalah tentang mengamuk, The Woods versus GODOLKIN U. Seterusnya kita akan bincangkan tentang perang ideologi antara Kate dengan Mary. Dan segmen ketiga adalah What the fuck, that ending. So jom kita mulakan dengan plot menarik kita yang pertama. Alright, so plot menarik kita yang pertama adalah di mana kita bakal membincangkan tentang Kate rilis banduan The Woods, kemudian Sam berhalusinasi dengan Luke, dan juga Emma unlocking power baru. So sebelum aku tanya soalan kepada Hady, kita ada satu quote daripada Kate yang bagi tahu dekat semua member dia selepas membunuh Dean Shitty, when I'm done, maybe you'll realise I am being the hero. So macam dia macam nak menjedakkan hati je. So soalan aku untuk Hady, apakah pendapat anda tentang tindakan rebellion oleh Kate untuk memberontak versus Queen Control oleh Dean Shitty selama ini dengan merilis banduan-banduan The Woods untuk mengamuk di kampus God U. So silakan. Okay. Aku rasa macam yang kita bedah pada minggu lepas tentang motif ataupun tingkah laku Kate yang berkelakuan sebagai seorang villain dalam siri ni, which is kalau kita tanya siapakah villain dalam Gen V daripada awal season, kita akan nampak benda yang paling nyata saja, iaitu it might be Bring, it might be Vought, it might be Dean Shitty. Tapi kita tak pernah terfikir yang Kate rupanya yang akan memerankan watak super villain di penghujung siri Gen V ni. And itu pun aku tak boleh nak kata dia adalah villain sebenarnya, tapi dia lebih kepada macam mangsa keadaan. Play victim lah pula kan. Tapi lebih kepada macam, maksud aku kita boleh relate lah kenapa dia berkelakuan macam tu. Sebab apa yang terjadi pada dia sama juga dengan apa yang terjadi dengan Sam, dan dua-dua ni menjadi
duo villain dekat penghujung Gen V, dan the reason kenapa diorang jadi villain is just because diorang dikongkong ataupun diorang ditorture oleh GODOLKIN dan oleh Dean Shetty. So that's why Sam boleh relate dengan Cate, Cate boleh relate dengan Sam, dan diorang boleh relate dengan the other subs yang di-contain, di-constrain dekat dalam the woods. And the fact that apa yang kita nampak dekat dalam episod finale ni, bila all the subs yang semua budak-budak subs yang terperangkap dekat dalam the woods, diorang berkelakuan seperti a group of terrorists, a group of villains, is more than that. Sebab kita sebagai audience kita nampak is more than that. Dia bukan, kalau macam audience dekat dalam dunia Gen V itu ataupun civilian dekat dalam dunia Gen V itu akan nampak secara dua dimensi. Dia akan nampak okey, diorang serang orang, diorang lah salah. Tapi sebenarnya kalau kita reflect balik dengan benda tu, kenapa diorang berkelakuan begini, disebabkan oleh Vought buatkan diorang macam ni, GODOLKIN buatkan diorang macam ni, Shetty buat macam ni, Kodoza buatkan diorang macam ni. So benda tu sentiasa ada the most evilest evil yang control all the other goods and evil dekat dalam dunia ni. So which is, that's why aku suka dengan watak-watak villain yang ditunjukkan dekat dalam siri ni, terutama dalam finale bila dia tunjukkan watak Cate, dan Cate juga merupakan integral character yang mempunyai kuasa untuk control the whole villain, the whole subs yang dia jumpa. And the fact that diorang sebenarnya menjalankan satu gerakan pro superhero, pro subs. And benda tu kita tak boleh nak kata macam kau subs, kau macam mana kau ada superpower tapi kau nakkan rights. It's like macam nak kata white people, white life matter, nak berlawan dengan black life matter. Tapi cuba kalau kita ambil macam people yang memperjuangkan white life matter tu adalah orang-orang yang memang betul-betul tertindas disebabkan it's a twisted thing lah kan. Maksudnya macam kita tahu apa-apa gerakan kadang-kadang mempunyai ada orang-orang yang mempunyai agenda dengan kepentingan tersendiri. Tapi ada juga gerakan yang orang join sebab dia ada agenda yang lebih besar, iaitu dia sendiri tak naya. So dalam ni yang pro subs, kalau kita nampak ada dua side, iaitu pada side macam Rufus, macam Homelander, macam A-Train yang nak menggunakan atas agenda diorang tersendiri. Tapi untuk pihak macam Cate, untuk pihak macam Sam, diorang memang betul-betul tertindas. Diorang memang betul-betul dipergunakan oleh Vought. Cuma diorang tak nampak that, bukan diorang tak nampak, orang civilian tak nampak sebenarnya dua-dua side pun dipergunakan oleh satu orang yang mempunyai kepentingan tersendiri yang sama, yang diorang kontrol dua-dua side ni. So that's how good it is. Dan the fact that siri ni, the finale ni sebenarnya, bagi aku apa yang ditunjukkan dalam finale ni is very straightforward. It's very macam typical things. Macam kalau kau nak bagi finale yang kokau, okay, kita tunjuk je diorang subs ni bunuh siapa-siapa human. And then the fact that all the remaja-remaja yang tertangkap ni, dia keluar, they have no plans, they have no macam tak ada strategi ke apa ke. Kau tengok yang seorang tu dia keluar, dia just tanya je, kau superhero ke? Are you subs? Oh, kau subs, okay, lepas. Kau apa? Kau human, okay, tu bunuh. Means that they are not thinking clearly. Diorang tak ada nak plan ke, nak strategize ke, nak tengok ke betul ke orang ni betul subs ke, betul human ke apa ke, tak ada. Diorang just take it literally, and apa yang diorang tahu adalah diorang nakkan revenge. Diorang nakkan revenge. Itu saja. And nampaklah macam okay, diorang lebih side kepada subs. Sebenarnya tak. Diorang bukan lebih side kepada subs ke apa benda ke, tapi diorang tak nanya. So tu sebabnya diorang jadi macam tu. So bila kita tengok secara dua dimensinya, kita nampak macam diorang adalah orang jahat. Tapi kalau kita lihat secara tiga dimensi, is that ada lagi layer-layer lain yang menyebabkan kenapa diorang jadi macam ni. Kenapa Cate jadi macam ni, kenapa Sam jadi macam ni. And I like that the finale ni tak ada try nak jadi smart, tak ada nak try macam gunakan writing yang mind blowing ke apa benda ke, nak gunakan storyline yang membuatkan kita berfikir ke apa ke. They know what the show is all about,
Diorang tahu apa siri ni, diorang tahu apa yang diorang nak sampaikan. They keep it simple, keep it nice, but in a way diorang mampu memuaskan penonton. Dan dalam waktu sama juga diorang boleh set up lagi untuk episod-episod yang akan datang. So tu yang aku suka dengan finale ni, it's straightforward, tak payah nak buat kau pening-pening berfikir ke apa ke, and kau boleh relate dengan watak-watak yang berlaku jahat kat dalam finale ni. Hady, aku ada soalan. Tadi kau cakap kalau kita ambil secara dua dimensi, dan diorang kita akan rasa diorang salah lah sebab diorang keluar daripada captivity, daripada penjara, lepas tu diorang terus bunuh orang dan buat kecoh, mengamuk semua kan. Jadi soalan aku kat kau lah, do you condemn them as terrorists? Do you condemn them as terrorists? Do I condemn them? Yeah, do you condemn them as terrorists? Secara dua dimensi, yes. Secara tiga dimensi, benda ni kita ada khilaf dia. So aku tanya ni pula soalan ni. So do you condemn Hamas as tiba-tiba pula kan? Tak, because that is the rhetoric. Bila because this is a parallel yang aku tak rasa diorang niatkan. Tapi it's interesting that you describe orang-orang budak-budak subs yang keluar lepas daripada captivity tu, lepas tu terus mengamuk. The way you describe them, as in, okay, if you look at them as in a two-dimensional world, yes, salah lah. I mean, like, nobody is trying to defend them pun sebenarnya. Dah diorang jadi liar, and probably for all you know, that's the biggest reason why they were captured and kept in the first place, sebab diorang liar. But tapi kita tahu yang that kerana diorang dikurung tu lah benda tu jadi lebih liar, ataupun kalau they were captured but treated, not kena kurung jadi test eksperimen punya test subjek, mungkin tak jadi macam tu. So bila kau cakap macam tu tadi, aku macam this is a lot of parallels to what's going on in the world right now, sebab aku banyak tengok video-video tu. So a lot of people yang tak nak terima any kind of nuance to the argument adalah macam tu lah, diorang bunuh orang kan. So do you condemn them? Padahal dia tak nak ambil kira the context of kenapa orang-orang ni berkelakuan sebegitu. Apabila ia terang-terang dah lah universiti ni universiti dua muka. Lepas tu korang buat eksperimen. Lepas tu eksperimen tu ada connection dengan vote lah. Lepas tu ada orang kerajaan pun nak ambil kesempatan lah. And korang still nak, nak media ataupun orang public perception is just wants to like, oh, diorang ni jahat. So that is actually the rhetoric that's going on in the world right now lah. That you go to any Western media, that is the rhetoric. Sampai dah tak boleh, diorang dah tak boleh nak justify human shield as an example. So this is very coincidental, and aku hanya terfikir sebab kau gunakan, you expressed it in the way that you did. Macam, betul lah. So kalau diorang jahat, kau kurung je lah. Tapi kalau kau dah kurung lama, lepas tu kau ambil kesempatan, kau buat eksperimen, lepas tu dia keluar, dia mengamuk, dia punya super power tu kau dah tak boleh nak salahkan dia lah. Sebab itu memang kau cari pasal. Dah lah, benda tu institutionalized. Again, another layer to it. Benda ni memang institutionalized. So it's a pretty cool parallel. I don't think it's related in any way, tapi it's just a really cool parallel. Yeah, and kau boleh nampak berapa hanatnya God You ataupun GODOLKIN University. Diorang dah ada backup plan. Diorang ada butang merah yang akan penjarakan semua orang dalam bilik diorang. Lepas tu ada that sonic punya attack. Yeah. Even dia punya staff dah ada sonic punya device. Lepas tu ada pil boleh pecahkan kepala. Aku macam, ni universiti ke apa ni sial? Macam and then if again I go back to the parallel, not because aku nak berhujah ke nak berdebat bersyarah ke, tak. It's just because I saw it only because Hady mentioned it and I really like it. Kau tengok student, the way the students in the university react. Okay, ni adalah student-student yang parents aku bagi cucuk compound V, lepas tu aku ada superpower aku okay lah, lepas tu aku masuk universiti. Adalah ni normal students kat situ their reactions are just basically like how people in YouTube comments yang support GODOLKIN University, yang support and Western media yang pro Israel would react. So again, it's a very, aku rasa macam masa aku tengok tu, it did not strike me, tapi because I've been consuming so much media. Jadi bila Hady mention tu macam, because kalau kau tengok masa diorang tengah lari-lari lah, diorang tengah jerit-jerit, diorang punya reaction bila kena serang apa semua, sama.
So aku macam, wow. And then you will have your Marie, you will have these people yang betul-betul involved, yang tapi involved pun on one side je, yang tak tahu the full story, and then they are doing certain things. Lepas tu tiba-tiba Homelander sampai. Like, so many parallels can be taken. And aku rasa, you know, aku tak tahu lah review kat tempat lain ada mention benda ni. I doubt reviews in America would have this angle, but any guy, anybody reviewing this and pulls this parallel, aku tabik lah, because dia macam, wow, this is literally a series where you create a space, you put a bunch of people in, lepas tu kau kurung dia, dalam kurungan tu ada lagi satu the woods, lepas tu kau buat macam-macam, lepas tu kau nak control, and then lepas tu bila dia ngamuk kau kata, bukan kita bersalah. Macam They are defending themselves. Okay. Favourite aku lah yang budak-budak dalam dorm tu, yang dia orang kata, oh my god, the wifi is down. How will know if we die if nobody sees it? Dia macam, kau mati. Dia tak kisah. Dia tak kisah dia mati. Dia kisah dia mati orang tak tahu. Alright, untuk soalan kedua, aku ada 2 quote untuk Jamal. So, pertama, Cate berkata kepada the woods inmates, you are not inferior. You are superior to them. Kemudian Cate berkata kepada Sam, dia pegang pipi dia kata, feel nothing. Lepas Sam macam happy gila for the first time in his life. So, soalan untuk Jamal adalah, apakah pendapat anda tentang Sam berhalusinasi dengan Luke sebenarnya adalah maksud tersirat bahawa Sam is taking over his individuality dan tidak bergantung kepada abang dia yang dah mati. Dah lah, scene ni bukan Muppet maksudnya dia punya hallucination dah mula jadi reality. Is it because Sam is gaining clarity dan asserting control over his life decisions? Orang kata it's the id versus the super ego. So silakan. Aku rasa dia bukan, abang dia takkan jadi Muppet. Because Muppet has nothing to do with abang dia. Muppet are the traumas that he suffered as a kid with his powers. And the trauma made him behave in a certain way that then made him the target for the woods. Faham tak? So kebetulan bila dia dah masuk the woods lepas tu, and then dia tahu abang dia macam tu, and abang dia pun sedar adik dia macam tu, and then the woods, Dean Shetty dengan Professor Cordosa had some funky ideas, and then they proceeded with that. So I feel that is the line for that. So he will never see his brother as a Muppet, because if he sees his brother as a Muppet, then we cannot distinguish between Sam punya hallucination and Sam punya hallucination that was born out of his trauma versus Sam punya real trauma yang kena mengena dengan abang dia, where he needed his brother to help him grow ke apa benda sebagainya. So that was nicely done, because by visual language saja engkau dah boleh faham yang there are moments in and they did not take a lot of time, a lot of things to set this up and accomplish this. When tying up Sam's punya loose end, introduction, dia jumpa Emma, lepas tu Emma cakap, Emma nampak dia cakap dengan TV. Alright, Emma nampak dia cakap dengan TV. That's when we know for the first time macam, shit, mamak ni mungkin unhinged, mamak ni delusional. And then we thought that was just it. And then when the Muppet started coming out in real life, I mean like dia nampak Muppet depan dia, then that's when we know, okay, benda ni hallucination ke delusion ke, yang dia tak boleh nak bezakan antara dia dengan reality. Cuma benda tu dalam bentuk Muppet sebab adalah dia punya artistic direction ke apa benda ke, dan aku malas nak fikir benda tu. Tapi dia gunakan sebagai Muppet. So mungkin sebab dia kecil-kecil dia tengok Muppets, and then the trauma is related to that, so dia akan gunakan Muppet tu sebagai the manifestation atau rupa kepada trauma ni. Cool. Jadi then tak silap aku, kita ada satu scene kita nampak dia hallucinate abang dia. So kita nampak yang masa awal-awal tu, I think it's episode 3, 4, 5, I don't remember. So kita nampak Muppet, kita nampak abang dia. So kita tak peduli time tu, pada kita just ingat yang macam, oh ni Sam tengah ada episode, dan episode ni dia jumpa Muppet, episode ni dia jumpa abang dia, macam tu je. But the moment we go to the last episode ke the one before that, when he made out with Emma, and then dia nampak Emma sebagai Muppet, that's when you know, oh, interesting. So this is a real person that he is interacting with, but this real person is making him confront his trauma yang belah Muppet ni, and then this person
became ataupun manifested in the form of a Muppet, and dia nak kena hadap benda tu. Tapi bila dia hadap benda tu, dia tak jadi takut dengan Muppet tu. Dia tak jadi dia tak histerik dan sebagainya. That's when from a visual film language perspective, kau macam okay, dia dah overcome this side of trauma, as in he's got a hold on it. Sama ada dia dah recover, dia belum recover lah, but he's got a hold on it. Dia dah boleh confront. Ubat dia adalah jimat ah. Jimat adalah ubat. Aku rasa ubat, bro, make love not war. Okay, the hippies were right in the 70s. Yeah. Alright. Okay. So bila dia dah baca tu, then we got that, we are cool. So bila kita masuk ke episod ni, and then kita nampak dia dengan abang dia, dan abang dia bercakap dengan dia, immediately kalau kita ingat balik dekat the way they establish the Muppet, then we started realizing that he doesn't interact with the Muppet. Dan if you ask kenapa Emma tu jadi Muppet, that's not because Emma is a Muppet. That is because Emma is a representation of a lot of things that he feared coming out of captivity, interacting with people thinking he's crazy, he believing that he's crazy and he doesn't deserve friendship or he doesn't deserve company, dan orang akan lari daripada dia. Dia takut sebab mungkin masa dia kecil, society has shunned him because of his power, dan dia tak boleh control benda tu. So when Emma, dalam babak yang ada Emma tu, it was him doing something that required physical touch with another human. It's something that required connection and socializing and communication with another human being. So dia yang takut nak intim dengan orang, dia yang takut nak get together and be friends with people. That is where it happens lah. So that was done very nicely. Jadi bila kau tengok abang dia, tapi dalam that the moment dia tak ada interaction dengan Emma punya Muppet. So bila kau tengok dia jumpa abang dia, dan dia bercakap dengan abang dia to the point that Cate pun nampak, kau cakap dengan siapa ni? Then you know that okay, this is very different. That is fear ke trauma ke whatever Muppet, but this is kau punya personality, kau punya identity dan sebagainya. Because di situ dia pasakkan dia punya struggles and dia punya trauma yang lain lah. The more important or the bigger trauma. So that, basically if not trauma, the brother is his conscience. So bila dia dengan abang dia boleh lawan dan dia boleh communicate dengan abang dia, dan dia boleh argue against abang dia, it's as if dia argue against conscience dia lah. So he has decided on his own what he wants to do, what he wants to be, and why. Doesn't matter whether it is right or it is not. Sebab tu abang dia belah. So for him at that point was the penamat arc dia, because Sam, you began this series in the woods, kena kurung, tiba-tiba semua orang tahu kau hidup lagi, abang lepas tu baru reveal abang kau tahu, lepas tu abang kau try nak selamatkan kau, and then bila kau keluar kau ingat nak cari abang kau mati, lepas tu kau tengah nak cari hala tuju dalam hidup kau, lepas tu kau jumpa Emma tolong pujuk kau dan kau tak kalut sangat. Tapi sekarang bila Emma tak ada dan kau tak ada bimbingan ataupun panduan daripada Emma, and you have to choose for your own, that required him to jumpa conscience dia lah, which is abang dia lah. So that's how his arc ended. Like, and dia end up dia dengan cantik lah dengan Cate, sebab Cate punya arc ended bila dia bunuh Shetty. So these two people yang dikongkong oleh orang, tak kisahlah abang dia ke, The Woods ke, Dean Shetty ke, diorang punya arc habis dengan diorang mampus semua orang, aku break free. Dan the statement that they give with that is, aku lepaskan semua orang daripada The Woods because it's the right thing to do, because aku nak emancipation, aku nak katarsis. Jadi bila aku katarsis, simbolik dia adalah aku lepaskan korang semua ni. Tapi sebenarnya kejayaan dan kegembiraan semua orang yang telah dilepaskan dan menjumpai dan menemui kebebasan ni adalah cerminan kepada aku punya journey yang aku rasa aku kena jadi hero for kids. Dan for Sam, I'm my own person already. I can fight, I can do whatever I want, whatever I feel like doing. Lepas tu, then diorang akan jadi whatever twisted, broken characters they are lah. So this is a very nice way to wrap up Sam dengan Cate punya arc in this whole season. So for me, bila aku tengok Sam punya part tu, aku rasa macam, oh, this is very nicely done, because dia bezakan the Muppet and the brother, and then it gives Sam a satisfactory conclusion, even though it's a bit sad, because macam, man boy, too bad lah. I mean like, you should have listened to Emma, tapi macam dia gaduh dengan Emma. Kau mana tahu kau sebenarnya daripada dulu nak orang suka kat kau je, which is true. So they did it in a way where Emma ingat yang mungkin dia boleh selamatkan Sam
atau mungkin dia finally jumpa dia punya purpose atau dia punya macam mission atau dia punya identity atau macam oh this is the kind of person who I am. Tengok-tengok that person that she thought she saved lempang balik. Bukan taik lah, lempang balik tanah liat tu demat dekat dia, kat muka dia, made her realise and then macam okay shit, my arc now begins. So like in this series, kau dapat Sam punya arc at this fasa habis, Cate punya arc at this fasa habis, Emma punya arc, dia bisa, okay now Emma punya arc kau baru start. Which is very nicely done. Benda tu memang kau kena susun. If you're in a writing circle atau writing room, kau memang kena susun benda ni. Sebab kau tak boleh bagi semua orang pay off. Kalau korang tengok, siapa nama the black dude? Alah. Andre dia tak resolve arc dia. He did not resolve his arc. Baru bermula ada new Baru nak start because he decided that okay, I'm going to be with my dad somehow or rather. Whatever defines me is also related to my dad. Tapi he was out of the last 2 episodes. Masuk episode ni kau tak boleh bagi dia the resolution. So this is very nicely done because kau tengok Sam adalah orang yang menggerakkan cerita daripada episod 3 sampai episod 7. Semua orang nak tahu the woods tu apa. And bila Andre dapat tahu yang Luke cakap dekat dia adik aku ada dekat dalam tu and he found out the secret, Sam was the reason they wanted to go to the woods. And bila they broke Sam out of the woods, they needed to spend 2 to 3 episodes to figure out what to do with Sam and how to deal with the situation. So Sam needed an arc punya resolution sebab dia yang tolak cerita ni. Jalan cerita karakter dia yang tolak cerita ni daripada episod 1 ke 8. Similarly macam Cate. Sebab Cate was facilitating everything without her realizing. Dia kena cover line Luke, dia kena cover line Andre, dia kena tolong Dean Shetty cover line. Last dia pun kena cover dan kena kambus. So macam kesian kat dia. So it's very nicely done lah. So pada aku macam this is a particularly exemplary writing. So aku rasa banyak orang kena tengok benda ni dan macam this is why 8 episodes to 12 episode series are great. You have just enough space to flesh out everything. The pacing is the episode count is low enough, so the pacing is you tak payah risau sangat pasal pacing. And then when you write compelling characters macam ni, bila kau tengok Sam gaduh dengan Emma, ayat dia simple je. Kau bukannya nak buat benda ni macam ni, kau nak orang suka kau je. And how do you know it's true is because lepas dia belah, Emma shrink. Oh yeah. And that's when you know macam oh shit, so now she can shrink in a different manner. Meaning dia punya trigger lain, dia tak payah muntah. So dia kena sedih, dia kena orang kena buat dia face the cold hard truth. And in fact it's very poetic sebab bila macam kau gaduh dengan member kau ke family member ke orang yang rapat, patut orang tu cakap kau ni sebenarnya bla 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 bla, and then benda tu betul-betul kena kat engkau. The description of what you feeling is I feel so small. Literally Emma terus jadi bersatu. So like it is so poetic that benda tu orang akan whoosh sebab orang tak perasan. But that is how solid and how tight the writing is lah. Yeah man. Feeling small ni adalah satu elemen baru. So kita ada soalan bonus untuk Hady pasal Jamal dah jawab part dia. Apakah pendapat korang tentang misteri Emma tiba je boleh mengecil tanpa memuntahkan kemas away like usual? Macam Jamal cakap tadi, did she feel small so she became small? So is she now a emotional end woman? So berapa kau? Silakan. Emotional end woman, bodoh. Basically dia tak ada, because this is just a macam orang kata apa, macam not, dia sekilas lalu je lah, dia sekilas lalu and then there's no explanation pasal benda tu, so we can assume anything about that. But benda yang paling ketara yang kita nampak adalah what is the situation waktu tu yang membuatkan dia mengecil. So the situasi waktu tu adalah kita nampak dia sedang sedih. So bila sedih masuk berkait dengan emosi. Dan bila berkait dengan emosi, so kita akan rasa macam okay, adakah ini adalah salah satu dia punya superpower growth dia yang dia tak nampak sebelum ni, sama macam Marie, sama juga macam yang lain-lain. Bila ada sebelum ni tanya kenapa Supes dekat dalam Gen V tak sekuat Supes dalam The Voice, because diorang masih belajar lagi macam mana nak evolve diorang berkuasa. And Emma adalah salah satu daripada Supes yang still learning macam mana nak gunakan kuasa dia. And inilah yang ditunjukkan, dia dah ke satu level bila dia tak perlu lagi macam nak makan ataupun nak muntah untuk nak kontrol kuasa dia, tapi dia boleh kontrol kuasa dia melalui emosi. Dan
bila Jamal cakap kata pasal ni kita nampak secara literal emosi, tapi bila Jamal cakap tadi dia macam lebih kepada dalaman lagi. Adakah macam dia fikir dia small, that's why dia jadi small? Adakah bila dia rasa macam dia bersemangat tiba-tiba dia boleh jadi besar? That can happen also. That can happen also sebab benda tu pun berkait juga dengan emosi dia. So kalau nak tanya aku kenapa Emma macam tu, is just because of dia punya kuasa evolve daripada sebelum ni menjadi isu tentang dia terlalu banyak makan, lepas tu ada pasal dia muntah balik makanan dia, satu kuasa yang tak sihat lah kan. Then next dia dah bukan kepada fizikal pula, dia lebih kepada mental pula, iaitu emosi. Emosi pun sama juga tak bagus. Takkan kau kena sedih baru kau jadi kecil. Takkan kau kena happy baru kau jadi besar. Kalau kau tengah jadi kecil, tiba-tiba kau happy, so benda tu tak ada kontrol. Then barulah the next level, she can control whatever, whichever situation she wants. So yeah, that's how lah. Alright, so kita ada dua soalan menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Nadzru berkata, awalnya start live selalunya pukul 9.30. Tak apalah, aku dengar udah nanti. Untuk hari Ahad selalunya kita start 8.30, especially untuk Gen V ni for the past few weeks. Pasal habis awal nanti senang panelis nak pergi kerja esok. Ya, sebab kita orang Gen X. Yeah, betul. Dan seterusnya Nadzru bertanya, panelis, adakah Ahad minggu depan bedah Invincible? Kita akan mula bedah Invincible Season 2 hari Selasa nanti bersama Munif dan juga Nazir. So join us. Hari Isnin kita akan bedah Loki, Munif dengan Fik. Kemudian hari Selasa kita akan bedah Invincible Season 2, Munif dengan Nazir. So see you next week. Alright, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua adalah Final Form, Cate versus Mary, di mana kita membincangkan tentang finale battle perang ideologi antara Cate versus Mary serta legacy Adiwira polarity. So soalan pertama untuk Hady, ada dua quote yang berkait. Pertama, Mary memberitahu kepada Cate, "Stop, they are asking me to kill you." Kemudian Cate berkata kepada Mary, "You are a product to them, a freak." Jadi, apakah pendapat anda tentang perang ideologi di antara Cate yang pro-subs versus Mary yang hanya mahukan acceptance daripada human society, so dia adalah pro-human. Also, apa pendapat kau tentang Final Form Mary di mana dia dapat guna darah orang lain jadi bloody blades? Gila babi tu. So silakan. Aku dapat jangkakan lah ada possibility yang bila going forward dekat dalam Gen V ke ataupun The Boss ke apa ke, this storyline Civil War ni akan menjadi antara main storyline. Sebab of course there will be subs yang pro subs and of course there will be subs yang pro human. Not really pro human, pro life lah senang cerita. Dia situ. That's why kata untuk dalam Gen V ni they touch it really tame. They barely scratch the surface pun berkenaan pro subs dengan pro human, because this just kids. Diorang ni just kids. So kita tak boleh nak salahkan Cate, kita tak boleh nak salahkan Mary, sebab dua-dua pun belum cukup matang lagi untuk nak mempertahankan diorang punya agenda ataupun diorang punya rights yang diorang pertahankan tu. Macam Mary memang sentiasa it is what it is. Dia kita walaupun macam menariknya watak Mary dengan Cate ni is that dua-dua pun sama ditindas sebenarnya. Cuma mungkin Cate ni lebih teruk lah sebab dia dikontrol oleh Cate. Macam Mary pula, dia dikontrol oleh masa silam dia. Dia punya masa silam yang membuatkan dia tersangkut dekat rumah anak yatim yang sebelum dia masuk dekat God You kan. Means that life dia
hampir sama teruk juga dengan Cate. Tapi apa yang membezakan adalah diorang punya ideologi diorang daripada apa yang diorang lihat situasi yang berlaku pada keliling diorang. But Cate punya bahagian dia lebih teruk sikit sebab it's against her will. It's against her will dan benda tu memabitkan minda dia, memabitkan subconscious dia. So bila memabitkan subconscious dia, of course everything is scrambling and then dia pula in pain, physically and mentally in pain. Macam Marie lebih kepada mentally in pain, and then both of them mempunyai satu ideologi yang hampir lebih kurang sama tetapi hanya mempunyai dua set berbeza dan ianya dikontrol oleh satu set yang sama. So basically they both are being used by the same figure, macam tu tau. So aku dapat nampak lah yang maybe in the future benda ni akan di-elaborate lagi sebab kita dah sampai ke tahap yang kita rasa macam soups tak semestinya hanya akan mempertahankan soups, dan human sendiri pun tak akan ada yang mempertahankan hanya human saja. There's always people with different agenda, different ideology. Ada orang yang macam ada soups yang akan sanggup nak mempertahankan human. Ada juga human yang sanggup nak mempertahankan soup seperti macam dalam ending The Boys Season 3 bila geng-geng yang pro Homelander mempertahankan Homelander. So there's always be that kind of group of people but dalam group of people tu ada certain yang macam totally true with their own ideology, tapi ada juga yang tak tahu pun apa yang diorang lakukan dengan mengikut that ideology. Apa yang diorang tahu, diorang macam contohnya lah geng-geng Rufus, geng-geng Maverick ke apa ke yang macam pro subs kan, they don't know something yang lebih bigger. Diorang tak tahu because diorang tak dihadapkan dengan isu-isu yang realiti yang terjadi sebenarnya dekat luar antara diorang. So kalau diorang tahu pun they can be an ignorant sebab diorang tak nak tahu pun pasal benda-benda macam itu. And that's how big it is lah sebenarnya benda-benda macam ini. And bila, that's why aku kata I love when they keep it simple. But walaupun they keep it simple dekat dalam siri ni, tapi bila kita gali-gali, kita korek-korek lagi, means that dia punya ideologi tu macam Jamal kata tadi, really parallel with our real life. Tentang macam kita sekarang pun sama juga. Waktu sekarang setiap orang ada ideologi diorang sendiri ke apalah. Tapi siapa kita untuk nak macam kata ideologi kau salah apa semua, kalau benda tu sebenarnya kita sendiri pun tak realise secara nyata tentang apa yang terjadi tu kan. So it's really macam who control the narrative lah pasal all these both sides of ideology ni. Yeah, definitely man. Dan macam budak-budak Rusty tu aku rasa dia macam alt-right lah. Dia macam redneck yang hanya pro soups lives matters. Tapi dia tak faham. Dia tak tahu. Dia saja nak memberontak. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Jamal. Apakah pendapat anda tentang subplot ayah Andre mahukan anaknya meneruskan legacy polarity? Walaupun telah diderahkan bahawa menggunakan kuasa tu yang merupakan sebab ayah dia akhirnya sakit otak. Every time dia guna magnetic powers tu, he creates a fissure in his brain. So adakah ini macam ayah suruh sambung legacy tapi is versus the curse? Apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa it's pretty interesting. Regardless of his decision, he is now making the decision in a more informed manner. So katakanlah dia tak nak sambung ikut cakap ayah dia dulu, that is just a continuation of his rebelliousness atau his defiance against his dad. Fair. Kalau itu cerita hidup dia dan itu adalah what the writers feel that he should be doing, not a problem. And then if you look at it on the other side, okay, itu kalau bapa dia sihat dan bapa dia tak ada, itu kalau bapa dia tak kena stroke tapi still tak tahu magnetic tu dia ada kacau fissure brain dia bila pakai power. So kalau dia ikut cakap bapak dia, then dia punya karakter adalah okay, engkau takut dengan bapak engkau atau kau takut dengan bapak engkau lah. So katakanlah, jadi for him to decide on either, meaning aku nak ikut bapak aku ke tak, aku nak ikut jalan aku sendiri ke tak, he needed an inciting incident.
So kalau korang, if people who write screenplays, people who write long form stories, benda ni standard lah. You kena ada inciting incident for every act, ataupun you kena ada inciting incident for every film or for every character arc. So the inciting incident for him is bapak dia kena stroke lah. Yang lain-lain semua adalah inciting incident yang kecil. So macam contoh, bila dia rasa dia nak buat sesuatu benda yang responsible. Dia tak nak, he doesn't want to be known as the jock. Lepas tu Cate kata jangan buat apa-apa, before you do anything talk to me. Tak ada, dia pergi jumpa Emma, kau pergi masuk, kau jadi kecil, kau cari Sam. Sebab tiba-tiba dia rasa terpanggil nak jadi hero sebab Luke sebelum bunuh diri peluk dia. Okay, so inciting incident dia adalah Luke bunuh diri. So dia macam, oh okay, I want to do something. Lepas tu dia jumpa Emma, oh dia dapat idea, okay Emma kau masuk. And that was the key for Emma to go into the clique. So which is very nice, it's written very nicely. So itu inciting incident pertama. So bila dia buat macam tu, dan dia jumpa Sam, and then they started realizing, oh fuck, this shit is bigger than us. Now what do we do? And that's when he realized, that's when the jock came out. Okay, sebenarnya aku ni memang tak boleh pakai. Aku ni jock sebenarnya. Aku bukan macam Luke yang heartthrob ataupun the quarterback of the school, tapi still macam boleh think rationally and sensibly as to what to do and what not to do and plan shit out. I'm not that guy. Alamak, problem. Then he naturally goes back to Cate, and then sebab ada Emma tarik Mary masuk, Cate, Emma, Mary, Jordan pun masuk, lepas tu Sam declare, then they become jadi group. So benda tu nampak sangat organic. So then the inciting incident from there is like, okay, where does he go from here? Is he going to be the jock leader of the group, which was clearly shown that tak ada. Mary will be the leader at the front in terms of the face of the group, what it might represent. Cate is the leader because dia yang macam aku tahu, my power is my mind, and jangan buat ni sebab I am in touch with this Hady. So then orang kena dengar Cate. Jordan is the conscience punya leader. Kau kenapa kau nak buat macam ni? So Andre tak ada macam kau nak leader apa. So he needed an inciting incident for his character to move forward. So tapi yang kita tak perasan at that point, because we are so caught up with everything else, is that dia dah set up dah daripada awal. Andre is number 2 ke number 3, lepas tu bapak dia nak dia number 1. So the moment Luke mati, Andre naik nombor 1, terus bapak dia masuk picture. Okay, sekarang bila Luke dah mati, Andre kau kena buat macam ni tau. Kau dengar je cakap abah. So Andre macam tak ada masa abah, Luke tu best friend aku ah. So that's when it's a very nice conflict that is presented, even though it's not at the forefront for Andre, where the writers meletakkan Andre punya konflik dengan bapak dia yang sebenarnya dia nak lari daripada bapak dia. Sebab tu dia pergi GODOLKIN. Dia pergi ingat, dia ingat kat GODOLKIN dia boleh buat dia punya own fame, dia boleh carve his own path. Tapi tak juga, bapak dia is a spectre. Dia pergi dia nampak patung bapak dia sampai dia kecutkan kotak bapak dia, and then dia pecahkan kepala. So he cannot go out of the father's shadow. Jadi bila even when Luke is dead and he thought that was the time for him, the onus for him to do something about it, then the father comes in and destroys that memory tau, destroys that inciting incident. Okay, sekarang bila Luke dah mati, this is your chance. So dia macam, wait, Luke is my best friend. Padahal dia sebenarnya dah je kongkat Cate kan. Tapi itu kita tolak tepi. Yang abah nak kacau memory I dengan Luke ni kenapa? So konflik tu hidup. Tapi sebab bapak dia pun jauh daripada dia, dan dia pun dalam klik ni, kita tak nampak lah that dynamic. So we needed an inciting incident for Andre punya character to work, because Andre punya growth does not depend on the group. Because that group was just a consequence of dia macam, Luke mati, aku nak jadi hero, aku sembang dengan Emma, kau pergi cari Sam. Sebab tu group tu jadi tau. So he doesn't need Emma, he doesn't need Cate, he doesn't need anyone else, because he doesn't fucking know what he wants. Because daripada kecil, bapak dia dah cakap dengan dia, kau kena ganti aku, you're the next one. Which is a great reflection lah. So the inciting incident had to be the father going through something, and true enough, bapak dia ada stroke. So then, dia macam, okay, I decide to stay with my dad. Tapi kalau macam tu je, habis dekat situ je, kita akan rasa benda tu cheap gila babi. Okay, bapak dia kena stroke sebab kita nak bagi Andre character arc. Tapi sekarang, bapak dia jadi stroke adalah the plot device to tell Andre, your power ni pelik lah. Bila kau pakai power kau, brain kau akan rosak. Akan dekat neuro ke apa benda tu, akan ada tear. So bila tear ni jadi teruk, sebab brain kau tak recover. Bila tear ni jadi teruk, you lose all capacity of your brain, all functions of your brain. So sebagai seorang jock, it's a pretty interesting conflict to be giving.
on top of the fact that okay, you have to live up to me. Lepas tu dia kulit hitam. Lagilah kena okay, bapak engkau kulit hitam, hero masuk 7, you know, representation, and he was fucking strong. Tapi sebenarnya dia punya strength comes at a penalty yang tak ada orang tahu until dia sakit macam ni. Or maybe the father knows tapi the father buat tak tahu sebab father dia cakap, don't tell me, whatever it is you promise me you will ni. Kan mesti dia nak cerita kat bapak dia kan. So macam probably the father knew. But the father was doing this because when the father discovered it when he was younger, the only thing that he could do is that there's nothing much. I just need to make sure that I become good enough so that I help my son get a better life than I do. If that is the story, then it becomes fucking cool lah. Lepas tu Andre akan jadi bersalah. Aku benci bapak aku tak faham bapak aku. Typical daddy issue story for everyone else in the world in that generation. So the way they put it, aku rasa macam wow, this is pretty sweet sebab dia mungkin nampak bapak dia kena sakit, tapi when you tell the implications of bapak dia jatuh sakit tu, then it makes his decision to become hero more meaningful. Baru ada weight. Sebab aku tak kisah kalau otak aku pecah, tapi living up to my dad's name and making up for lost time sebab aku sepanjang teenage years aku jaki bapak aku tak suka bapak aku resent bapak aku, that is worth it. And I want to have a family with somebody I love so that my kid doesn't, this doesn't continue. Then it becomes compelling lah. So if this arc were to really happen, percaya cakap aku, the moment this happen, Andre akan mati. So kita macam, babi lah. Just when you became interesting and you became compelling as a character, then and that is the moment where you will become self-sacrificial. Betul lah. Sebab sekarang dia bukan nak jadi self-sacrificial, he's a jock. Dia akan buat hero play. Tapi at the moment kalau dia betul-betul ini arc dia in season 2 ke 3 ke whatever, and then dia dah tak fikir nak buat hero play, he just makes the best play to save everyone. Lepas dia buat play tu dia mati. Then kita akan jadi macam fuck Andre is such a good character. So this is potentially the seed for that kind of shit happening in future seasons atau in future series. And I think that is really really great. So dan the character dia ada complexity because now bila kita tengok dia ada relationship dengan Cate, instead of thinking you are a typical jock who will cheat on your best friend's girlfriend, then we start to go like, okay, Cate pun macam tu, tapi Luke pun dah mati, and then you needed someone, and if you spend most of your time with your best friend and his girlfriend, agak-agak engkau, bila engkau emotionally needy, who else are you going to go to? You go to the next people who are closest to you outside of your family, you know? And for you, it is easier for you to develop feelings for Cate. Kalau kau tengok profile diorang, you're the jock, she's the nerd. She is the ketua kelas nerd. That is the teacher's pet. Perfect. So they are playing on tropes, but they are doing that really well. At least within this generation punya language punya ni, they are doing it very well. Yang we relate to it immediately. And then bukannya dia cintan lepas tu dia jadi macam soap opera ke, tak ada pun. And then Cate does her thing and then he does his thing sebab apa dia orang budak. So it becomes really organic, it becomes really natural macam tu. So I think Andre can potentially have a really 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 nice arc. It's been set up for him. It can be tragic. He might just be that tragic hero says this is the hero play. This is what a hero should do. Even though he doesn't like it, tapi he is at peace with it because the reason why he's doing that is in memory of his dad. So kalau dia bagi cerita macam tu lagi tragic lah. Tapi kalau dia tak bagi cerita macam tu, dia Andre kata macam okay lah, aku dah katasis. I'm just going to be the best that I can be because this was what my dad tried to do, and I just make sure I don't have to repeat his mistakes. Then you get a nice wholesome story lah if it's written out in that positive punya direction. So either way, I think his character is set up to be nice. He's not my favorite character by any stretch of the imagination, but he's in hindsight dia macam you did not do him wrong, man. Kalau orang rasa macam bapak dia stroke, benda ni murah. The moment dia reveal bapak kau stroke ni sebenarnya dalam kepala dia inilah sebab punca dia stroke. Then it became lain. So I thought that was really really nice. And it's not that he didn't want to tell the dad, he wanted to tell. The dad probably knew and then stopped him from telling. That's when you kind of read between the lines, like okay, cool. It's nice lah. Okay lah. Andre is solid, very solid. Aku rasa the seed of heroism tu dah ada pasal dia turun padang and dia stop the helicopter. Correct. Walaupun dia tahu kalau guna kuasa tu actually I forgot about that. Betul.
tapi dia still bawa helikopter tu turun. Ah. Lepas tu dia menggelupur. Aku macam tu lah. Nanti lepas ni kan, every time kau guna kuasa kau menggelupur. Ni story aku. I menggelupur. Tak. Dia yang aku rasa sedihnya dia menggelupur sekarang lah, sebab sekarang dah tak ada Cate nak tolong urut kepala dia lepas dia menggelupur. Betul tu. Ataupun urut satu tangan je. Dah. Aku cakap urut kepala je, jangan sambung. It's understood. Aku cakap urut kepala tu dah understood. Soalan bonus. By the way, kategori The Great. Ni adalah satu inside joke pasal pelakon Andre tu is a British person. Tapi dia terpaksa buat American accent untuk siri ni. So that's why CV dia cakap special skills, know how to speak British. Tak, agak meta. Yeah, Side remark, British boleh buat American accents better than Americans buat British accent. Definitely. That is a fact. Alright, soalan bonus untuk semua panelis. Apakah pendapat korang tentang penampilan cameo oleh Ashley daripada Vote Corporation yang cuba, gloss over the problem. Dia macam, okay, kita vote siapa yang daripada Got You ni boleh masuk The Seven sebagai satu media pivot. Dah lah dia call dia orang lagi. Okay, siapa yang dapat bunuh Subs ni, kau dapat auto entry. Memang Hanat tu. Kemudian kita juga dapat cameo daripada director Adam Burke, pengarah Dawn of the Seven yang douchebag gila. So apakah pendapat korang tentang cameo dia orang ni sebagai corporate stooge? Kita mulakan dengan Hady, silakan. Basically dan Ashley ni dah memang quite expected lah. And Ashley ni she is a suits dekat dalam dalam Gen V dengan The Boys. So aku agak surprise juga sebenarnya watak dia ni macam makin lama makin jadi besar pula watak dia, sebab watak dia dalam season 1 aku tak suka sangat sebenarnya sebab she's an annoying character kan. Tapi because maybe the actress buat kerja yang sangat bagus dengan watak tu, that's why dia panggil lagi dia sampai ke Gen V sekarang, and we can expect more Ashley lah in the future. And aku lagi paling suka sekali yang the Zack Snyder wannabe tu. That is one of the bodoh. Sial. Do I hate Zack Snyder that much? To laugh like this? Aku tak tahu kalau aku tak tahu lah kalau aku sebenci macam tu ke terhadap Zack Snyder, tapi aku nampak macam the creator untuk siri ni memang totally nak bash Snyder. Dia bukan nak bash Snyder, dia tak bash Snyder tau. That's the best thing, dia tak bash Snyder, dia bash the Snyder Cut. Sebab apa? Sebab aku cakap dia tu. Sebab kau bayangkan, kau ingat balik scene waktu dia dekat pentas tu kan, dia acting coach kan. Dia jadi acting coach pula kan. Tapi dia punya acting, dia jadi acting coach dulu, dia suruh dia punya student reenact balik scene dalam filem dia. And then lepas tu dia cakap, this is how you tell you love me, not with words. Not with words, what you doing right now. And that's the reality right now dengan Snyder. Okay kalau korang nak tahu the greatest pop culture comic related superhero whatever creator showrunner in the last 15 years bukan Feige bye, is Zack Snyder. Zack Snyder ada di mana-mana bro. Di mana-mana bro. Kau malah superhero apa daripada IP mana orang akan kaitkan juga dengan Zack Snyder. Aku tak tahu. I don't know how he do it man. I don't know how he do it man. Sebab dia, kita boleh buat macam-macam cult, macam-macam fandom, tapi sometimes the fandom macam contohnya lah Warhammer fandom ke D&D fandom ke apa, sometimes it cannot even reach Malaysia pun, it cannot reach Southeast Asia pun. Tapi Snyder Cut, we have a dedicated Facebook page for Zack Snyder fans only. It's not DCEU ke apa ke, it's a Zack Snyder film. So anything that he shits turn to gold for them fanboys. Okay. So yeah. So Zack Snyder is the real multiverse. Fuck Loki. Because kita sekarang dalam multiverse Zack Snyder. Anything we say or do. Yeah. Zack Snyder is the real Kang. Okay, Jonathan Majors, thank you. Alright, we found your replacement. We'll figure out the skin color after this. But we found your replacement. Zack Snyder is everywhere. He is Kang before Kang.
The one apa? The one who will not be named. The Kang before Kang. Nama dia adalah He Who Snides. Oh, he who's tak. The one who remain before the one who remain. Macam tu. The one who remain first. He is the remainder. Aku jujur cakap lah, if kalau lah korang memang ada satu-satu hari korang yang rasa korang tak produktif sangat-sangat, korang masuklah comment section Snyder Cut. Kau masuk, kau try lah bash guna satu ayat je. Kau memang rasa hari tu adalah hari paling produktif sekali untuk korang. Ini kau kena block dah video ni daripada accessible from Snyder Cut. You cannot win. Orang panggil BuzzPop. Yes, BuzzPop pernah kena. Aku sampai aku tak kutuk pun. Macam contoh untuk filem Army of the Dead, aku tak kutuk. Aku just questionkan je. Aku cakap, oh actually benda ni macam ni. Oh tak, dia orang balik. Sebenarnya kau tak nampak. Kau buta hati. Kau tak tahu sebenarnya ini adalah. So yeah, Snyder Cut is real. Alright. Kalau ada orang Snyder Cut tengok kita punya podcast ni, lepas tu dia kutuk-kutuk aku kat komen. Dan dia kata aku buta hati. Aku cakap betul lah, memang aku buta hati dan aku tak nampak apa yang Zack Snyder cuba buat. Sebab lepas dia sucker punch aku memang aku memang tak nampak apa-apa dah tu. Alright. Kena cakap satu tadi. Ya, pendapat kau tentang Ashley dan juga Adam Burke, silakan. Menyorok helikopter. Save me first. That is so gonna be in my next film. Aku rasa Ashley, I'm not gonna hide it. The show is what it is. So aku rasa Ashley is just the token human yang somehow or rather ada banyak agency because she was resourceful and hati kering enough in a world, in an industry and a company where all the other normal humans yang bukan soups lagi bengap daripada dia, and she just like, fuck it, tak ada orang nak buat kerja ni, aku buat je lah kerja ni. So dia daripada bodoh-bodoh kampung-kampung, dia terus jadi jahat dan jadi twisted in her own way. And I think she's a reflection of how normal humans would be when they are caught up in really bigger things than them, you know. Macam contoh, kalau you are an NGO and then company NGO kau telah ada some huge government agency ke atau state agency daripada kerajaan negeri bayar NGO kau duit untuk buat a huge project, and kau adalah CEO untuk NGO tu, dan kau pun tak menang tangan sebab wow banyaknya hype sebab government support, state government support and all that, royalty support, and then tiba-tiba kau dapat tahu shit, benda ni sebenarnya kotor sebenarnya, banyak gila sampah, banyak gila benda-benda yang jijik. And then like lepas kau the first year you become jaded and desensitized to it, kau macam tak apa, aku jalan je lah. That is Ashley lah. So you get to see her doing that lah, where I like the fact that dalam semua benda yang berlaku ni, the biggest thing that she can do, benda yang paling nak menunjukkan influence diorang yang tak seberapa tu, kau call je mana-mana budak-budak ni yang kata kat dia, kalau kau boleh bunuh semua budak-budak yang mengamuk ni, kau masuk 7 terus. Lepas tu aku call Marie, seorang call Homelander. Like nampak sangat diorang memang tak ada benda tau. Like they have absolutely no capacity, no agency, no authority, and everything is entirely reliant on the soups, and the soups need them to run this industry side of things. Tapi the soups don't care pun sebenarnya, because kalau dia buat something yang diorang tak setuju, dia tawan je lah balik, peduli apa, aku superhero kot, aku boleh bunuh je kot. Like what Homelander did at the end of season 2. And then that's it, and they just have to be there to sweep up the mess. So that is how hopeless it is for them, and I like it because macam nampak yang dengan kau punya obnoxious character yang macam bukan kak bedah, tapi dia that kind of, you know, annoying that obnoxious CEO, mengarah sana mengarah sini, busybody semua. Aku macam memang kau ingat kau ada ni dengan kau punya suit apa semua dengan team kau, but none of you can do shit.
Like none of you can do shit. Even Shetty has more power than you or had more power than you, you know? That kind of a thing. So I like how that was depicted. So tiba-tiba Vought tu jadi macam, wow, Vought ada angle yang lemah. So then it makes you realize lah how fucking twisted this world is. The world in this story is. Because this dysfunctional Vought yang the entire fucking America looks up to like a god, soups or non-soups, is the business side of it, the industry side of it is run by people like this yang bukan kata dia orang incompetent pun. They are competent at their work. Tapi their competency is worth nothing in next to the superheroes because the superheroes can just about do anything they want even if they are kids and teenagers, let alone the adults. And korang memang kena, kerja korang memang jadi DBKL, jadi MPPJ, sapu sampah sapu sampah bro. And kotor jilat lah, telan lah, clean up je kerja korang. Yeah. So it's like, it's very it's very real lah in that sense. Cuma it is crafted in a very nice way where it feels very vivid and visceral. Kau rasa benda ni real sangat dan ada banyak macam parallels to real life punya world lah. Kalau kau masuk say for example the entertainment industry, not too different. Kau just replace the Homelander with the next big diva, with a big diva, and then you replace the Seven with the next big diva rock band, macam Matt Healy in 1975. Yeah, you get this shit lah. You get this shit. Basically manager Matt Healy tu Ashley lah, kesian kat dia. Wah, kesian tak kesian sangat lah kan. But that's it. Macam ni lah. So I think it's good sebab just when we when we see too much blood, too much superpowers, too much benda twisted yang macam ya Allah superhero ni peliknya, anehnya kau, then you get this macam okay, sebagai cermin, sebagai palate cleanser, ni adalah normal human beings yang tak ada power, tapi diorang jadi anjing kerahan je. Tapi kalau diorang tak ada company Vought ni, the media and all that, tak jalan juga. So perlukan juga diorang sebenarnya. GODOLKIN ni kalau tak ada Shetty, tak jalan juga. Kena ada juga sebenarnya. Walaupun dia tak ada superpower, semua student takut kat dia. So macam, you know, dia nak main dengan benda tu. So it's very well, nicely done. Dan bila nak jawab soalan ni tadi, dua-dua ekor ni in the end dia tak mati kan dalam episod ni. Jangan risau. These characters are too preciously annoying and obnoxious to die. So dia tak boleh mati. Kena ada mati. Dia seperti banyak cerita-cerita yang lebih kurang macam ni. Aku tak suka pakai perkataan ni, tapi aku kena pakai juga to just stress because this is a casual podcast. Dalam cerita-cerita macam ni kena ada pukimak-pukimak macam ni. Okay. Yes. Dan dia adalah manusia paling lemah, manusia paling hina kadang, manusia paling tak ada semua power. Tapi diorang yang akan survive. Dia akan survive dan diorang akan main peranan yang surprisingly penting. Engkau lah CEO, engkau lah director tersohor. Because no death yes, can be satisfying enough for them. Actually, I never thought of it that way, tapi I agree with you. Yeah. Diorang mati macam mana pun macam kau akan kata, oh kalau dia mati macam ni lagi best. Kalau dia mati macam ni, macam kenapa dia mati macam tu? Betul, aku setuju dengan kau. Tapi actually diorang punya reality ataupun life pun terseksa tau. Kalau kau ingat Ashley from last season, Boys season 3, dia terlalu stres sampai rambut dia gugur. Dia tarik rambut dia sampai dia botak. Dia pakai wig kot. Betul orang dia cakap, take off that fucking wig. So macam she's not living an idyllic existence in the first place. Tapi dia tak perlu risau sebab that is the price that she pays to be in such a powerful role for non-soups lah. Dan dia berjaya menjalankan hubungan intim dengan the best director of the century. Come on. Sampai director tu pun quote masa dia masuk bilik tu. Kan? Dia couple. Kan? Itulah Sal. Do you remember? Kan? Dalam tak kena bunuh, dalam orang tengah mengamuk ni. Do you remember? Oh my god. Bro, patut datang-datang peluk dulu. Peluk, kena pegang. Listen to me. Kena pegang. Come on. Dia aku rasa dia bersyukur. Cik, aku macam celaka. Aku rasa dia bersyukur. Tapi it's kind of cool lah to see this side of the PR industry, you know, the spin doctors. And pada aku hanya Stan Edgar je yang aku respect. Pasal he is cool under pressure. Kau tak nampak dia hanat. Walaupun dia hanat, tapi kau tak nampak. Kau nampak dia always cool, dia always steely, dia determined. Dan dia nampak yang dia ada apa nama ni? Nampak apa yang dia ada, bukan apa kan, dia ada filosofi atau prinsip dia. Betul. Ya, pada dia Soups ni is
Alright, so kita ada 2 soalan. Pertama, Mementos dan Hobi bertanya, so macam mana ending mamat yang mati dalam otak Cate tu, Dusty? Aku rasa Dusty mati terus bro dalam otak Cate. Dia koma, dia tak bangun-bangun. Lepas tu story perempuan yang letukkan kepala tu, nama dia adalah Senator Victoria Newman. Dan kau boleh tengok storyline Victoria Newman bersambung di dalam The Boys Season 4 nanti tahun depan. So itu kita bincangkan dalam segmen harapan kita nanti. So sama-sama kita nantikan. Soalan kedua adalah untuk Hady. Caleb Paul bertanya kepada Abang Hady, adakah Gen V Season 2 nanti akan dipanggil Gen V Civil War ke The Boys yang dah Civil War? Apa pendapat kau? Aku rasa kalau dia nak ambil konsep Civil War, of course dia tak akan title Civil War tu lah. Tapi the concept tu lah, the concept tu will be maybe the concept will be something like that. Towards the end of The Boys dengan Gen V punya season finale lah kot yang akan conclude those two series. Sebab sekarang kita dah nampak diorang kita boleh imagine behind the scene dekat writers room macam mana diorang set up all this character. Dekat whiteboard dia akan ada banyak karakter and then dia akan letak, okay, now dekat dalam The Boys kita dah ada siapa subs yang belah humans, Starlight, Maeve, and then Billy also ada juga superpower tu, Huey pun ada juga superpower tu walaupun temporary, and then A-Train tengah-tengah, kejap dekat human, kejap dekat subs kan sekarang kan, lebih character development. Homelander, siapa lagi, The Deep, all the other Cate, Sam semua dekat sebelah subs. And then bahagian Gen V, Marie, Emma, Andre dengan Jordan sekarang dekat sebelah pro-human juga. So bila kau letak benda tu, bila kau map up benda tu, then kau boleh nampak they are fighting with the same ideology, something like that, but it's much more bigger. So that's how the Civil War thing is going to happen lah. Tapi kalau untuk Gen V ni, they are too young to have a Civil War. Diorang lebih kepada social media war je sebenarnya. Alright. Ataupun buat TikTok video berpiket. Apakah pendapat anda tentang pro subs ini? aku sebenarnya bila watak Soldier Boy kata nak cameo dalam ni, aku expect dia datang, dia tengok budak-budak Gen V ni, apa benda yang kau buat ni, TikTok ni. Itu akan dia tengok lelaki pakai baby carrier pun dia kata, kalau zaman aku kau pakai macam ni memang kena pukul. Memang buma gila. Itu akan Soldier Boy kelakar. So pada pendapat kau, dia side mana Soldier Boy ni? Pro subs ataupun pro humans? Dia macam aku cakap tadi, A-Train dia tengah-tengah kan. Kejap-kejap macam nak human tapi sebenarnya lebih pada pro subs. Tapi bila dia pro human, dia lebih pro pada black people lah. Black people dia lebih pada human. Tapi yang lain dia tak peduli. Tapi yang Soldier Boy ni, dia pun tak berapa human, dia pun tak berapa subs. Dia pro diri dia. He is very American. Dia pro pada diri dia je. So tu lagi worse. Aku rasa dia pro boomer bro. Dia pro boomer dan dia pro grandma. Baru nak cakap. Benar Hady. Tak boleh. Kalau Hady on form, aku on form memang akan jadi macam ni. Dia akan cuba benda sama. Baik. Alright, so actually punya character development pada aku so far menjadi daripada season 1 kau tengok dia hanyalah satu macam penolong sekretari yang bangang je, tapi sekarang dia dah jadi macam take over daripada Stan Edgar, dia dah jadi macam in power. So I look forward to see development di dalam The Boys season 4 nanti. Dia agak dah kurang annoying lah sebenarnya sebab dia asyik torture dengan Homelander kan. Betul. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, so kembali ke ketiga is ending. Macam cepat sangat habis pula. Macam apa minit je ni? So, kita ada 3 soalan dalam segmen ni. Pertama adalah untuk Hady. Aku mulakan dengan quote Homelander kepada Mary. Dia mengatakan,
kind? What kind of animal are you? Lepas tu aku tengah tonton tu aku jawab panda. Tapi Bodoh. it's a rhetorical question rupanya. Aku tak tahu. Aku ingatkan Mary nak jawab. Kangaroo ke apa ke. So, apakah pendapat anda tentang penampilan cameo oleh Homelander yang tersalah faham bahawa Mary, Emma, Andre dan Jordan yang sebenarnya mengamuk di Got You, sedangkan it's Cate, Sam dan banduan The Woods. So adakah ni dia sendiri ada agenda dia ke, macam aku boleh gunakan budak-budak ni pasal dia tembak Mary pun bukan nak bunuh tau, dia nak stun je. Bukanlah maksudnya Mary ni kuat gila babi. Aku rasa it was intentional on Homelander to do that. So apa pendapat kau tentang this plot twist? Okay, masa mula-mula Homelander datang tu, aku pun a bit confused sebab tak tahu dia akan start dari mana, sebab daripada assumption aku adalah dia tak tahu the situasi sebenar. So bila dia cakap macam tu dekat Mary, means that okay, kita terlupa sebenarnya Homelander ni dia tahu semua. Bukan dia tahu semua lah. Dia boleh tahu the situation tu sebenarnya. Sebab come on, he's Homelander kan. Dia power dia tu dah lebih tinggi lagi selepas 3 season dalam The Boys. Means that bukan super power dia, tapi power dia punya ranking of power dia dalam siri The Boys ni, dia dah lebih atas lagi daripada Vought, dah lebih atas lagi daripada Sam Edgar, sebab dia kalau boleh dia nak control semua. So masa mula-mula dalam The Boys memanglah nampak dia macam lebih kepada selfish ataupun lebih pada macam dia nak menjaga image dia. But everything change dekat dalam finale season 3 bila dia bila dia bunuh the Starlighter tu, the fan Starlight tu, and then people cheer for him for doing that. So dia punya level karet tu dah lagi atas lah. Dah lagi naik. Dia rasa macam okay, dia dah jadi simbol macam bukan setakat dia kena pertahankan diri dia saja, tapi dia kena pertahankan semua subs. And dia dah ditunjukkan juga dia punya motif dia tu, dia punya ideologi dia tu untuk mempertahankan subs sejak daripada season 3, bila dia ada satu dekat dalam season 3 waktu dia bagi speech pasal orang asyik duk kecam-kecam dia dekat social media lah, apa benda lah, dia hembus. Dia bagi tahu, dia tak bunuh orang, dia hembus, dia bagi tahu, oh aku jadi subs selamatkan korang lah, korang ni human apa semua. Lepas tu baru tiba-tiba ranking dia naik. Then baru dia realise dia kena mempertahankan ideologi dia. Bila dia mempertahankan ideologi dia tu, baru dia berlaku benar pada diri dia, dan barulah orang akan sanjung dia lebih lagi. So that's why macam dia dah tahu role dia. Dulu role dia rasakan macam oh dia kena mempertahankan America. Lepas tu role dia bertukar, dia kata okay, aku kena mempertahankan image aku sebagai superhero terkuat. Sekarang dia punya role pula bertukar, kata okay, aku kena menjadi simbol kepada all the super. So dia punya ideologi tu dah berubah daripada dia menjadi seorang superhero yang mempertahankan human, lepas tu mempertahankan America, mempertahankan diri sendiri, dan mempertahankan nasib sub semua yang kononnya ditindas. So that's why macam that's why ending dia macam tu lah. Of course aku rasa macam dah jadi satu tema dekat dalam Gen V ni, mempunyai ending yang macam tiba-tiba tamat. But it really interesting lah, sebab benda tu macam bagi kita create kita punya persoalan-persoalan tentang apa sebenarnya yang akan jadi in the future. Sebab jujur cakap, aku expect that the ending will be like okay, Cate dengan Sam kena tangkap macam tu. Aku rasa macam tu. Tapi in the end switch Cate dengan Sam pula jadi hero. Macam kita dah nampak benda tu sebenarnya, sebab dalam Gen V ni juga media memegang peranan untuk control the narrative. Daripada episod lepas lagi, bila the news anchor tu macam bila nak perkenalkan veteran human pun dia kata oh veteran human is the pro activist yang hate soup gini. Macam kau unnecessary kot benda tu kau sebut kan, nampak sangat kau one sided. Tapi Cameron Crowe tu memang alt-right. Dia ada Twitter punya show, setiap minggu dia buat show. Kau boleh tengok dekat The Boys punya tu, memang bastard dia. Oh ya dia apa ni in media punya ad kan. Dia macam Piers Morgan yes. The Boys.
Tapi memang Hanat lah. So that's why bila tengok dalam ni, then again the media control the narrative. Oh, rupa-rupanya Kate and Sam yang mempertahankan GODOLKIN. They are the guardians of GODOLKIN. I mean, does that sounds familiar with you guys? Kate and Sam are defending themselves, defending the GODOLKIN University. I mean, okay. So berjaga-jagalah dengan media. Betul lah. Alright. Soalan kedua lah untuk Jamal ya. Apakah pendapat anda tentang media subversion yang Hady dah cerita tadi, di mana Kate dan Sam dinobatkan sebagai the new guardians of GODOLKIN, sedangkan Mary, Andre, Jordan dan Emma dipenjarakan oleh Void ataupun entiti lain yang kita tak tahu lagi, supaya mereka tak boleh reveal publicly about the Woods ataupun the virus, because they are the one pushing the narrative for 8 episodes. Was this preempted oleh Homelander, or is this dia macam okay, aku boleh gunakan benda-benda ni? So apa pendapat kau? Silakan. Aku tak tahu, aku tak nak speculate. And that is why it was what the fuck for me, because dia macam this was a repeat of episode 4 punya ending lah, yang at that point aku suka, at the finale point aku macam 50% aku suka sebab dia cliffhanger gila babi. Tapi another 50% aku macam elah, you know. So aku macam tak adalah invested atau sangat dengan finale ending ni, sebab aku berbelah bagi. I just don't I don't favor it for an ending. Tapi kalau episode 4 dia tak buat ending macam ni, I don't mind. Tapi since dia dah buat kat episode 4, so dia reprise balik ending macam ni, aku rasa macam siot lah. That being said, I mean the ending is the ending. Aku nak complain macam mana pun, the ending tu dah memang macam tu. Looking at the amount of jump they made, and then it was preluded with the Sam and Kate is the hero of GODOLKIN semua tu. Aku macam holy shit. Sebab sebelum ni bila dia buat ending macam tu, it's just that bangun-bangun Jordan sebelah Mary and that was it. Nothing else, you know. And then everything seemingly was fine. Sam dah tak amok dah, and tak ada orang mati ke apa benda ke. So bila dia buat macam tu, aku rasa macam this is pretty cool. So that is where I feel that macam this might just work, because it immediately raised the stakes. You don't see a door, everyone's in patient punya clothing, and it's a really high-tech facility, so you know it's not the Woods. And you know this is definitely outside of the school. It had to be some place yang ada a lot of tech, so it might just be dekat dengan vault ke, atau some kind of scientific research facility yang mungkin government sponsored, not government sponsored. I mean anak butcher kan was in that kind of facility juga, like offsite, susah nak cari, but everything white. Yeah. So in that sense aku rasa macam wow. And then with the butcher punya cameo, aku macam are you here to like free them? Or I don't know. But if you are, then the boys will take a literal turn. Like it's not just the boys, it will be like the budak-budak kan. Of course there are, well, there's one girl or two girls, but the boys and the girls, for all I know kan, tiba-tiba the boys, the girls, but it could be that. So I don't know man, aku macam dia punya jump too much, aku terus jaring gila babi. So my when I say what the fuck, dia macam oi, what the fuck is this? But if you want me to think about it, yeah, anything can happen, man. But one thing's for sure lah, Void had a hand in it, clearly, because the media is spreading the fact that Kate and Sam was the hero. And it could be the next season of The Boys could be about them navigating post GODOLKIN University punya outbreak for whatever, and then you know showing how Sam and Kate was integrating with the boys. Manalah tahu Kate dia jumpa the Deep, and then the Deep did another thing with Kate kan, for all you know. So many things could happen. Aku macam aku tak tahu nak fikir apa. Aku just rasa macam great, you just give me enough
you gave me more than enough reason to watch the next season of The Boys. And I kind of like this format where you season 1 The Boys, season 2 The Boys, into season 1 Gen V, into season 3 The Boys. I love it. Kita dah tengok dengan Star Wars, Mandalorian into Boba Fett, betul Boba Fett into which is also Mandalorian season 2.5, season 1.5 itu season 2. So kau dah dapat benda-benda macam tu. And aku rasa di dalam dunia yang in a Netflix world, that is a cool way to tell stories that is outside of cinema. So you don't have to make tentpole films and annoy the fuck out of Martin Scorsese. You can just take the TV and make sure the screen is in the screen, whatever that comes out on the screen is determined by whoever that's clicking Netflix. And then kau buat cerita-cerita macam ni where you have time to flesh out everything, where bila kau punya audience are repeat audiences and it will always attract new audiences. I think this is the way to go. In fact, you should just do this for non-superhero stuff as well. We have seen crossovers from Hawaii 5.0 with, say, Magnum PI, just because they are all based in Hawaii. So it is, people have been doing it since the 90s in TV series. So might as well kau buat je benda-benda macam ni. I think it's pretty cool. And it gives a lot of space for talented directors and showrunners to show what they can do, because now it's never just one. It will always be a showrunner / producer / director that will only direct 25 to 30% of all the episodes in a season, and then dia akan share benda tu dengan kawan-kawan dia yang lain, and I think that is great. Ya, aku pun setuju. I think The Boys dan Gen V should continue just being a TV series, pasal kau tak terperangkap dengan aku hanya ada 3 jam atau 2 jam to tell a story. Instead, aku ada 8 episode to tell a full story, which could end up being 6-7 hours, 8 hours. So it's better, long form storytelling is better. Soalan bonus untuk Hady, apakah pendapat kau tentang penampilan cameo Billy Butcher dalam babak post credit, di mana dia mempelajari tentang The Woods dan The Virus dengan lebih lanjut? So adakah lepas ni macam Jamal cakap tadi, The Boys akan jadi The Boys and the Girls? So, Girls get it done. #Girls get it done. So, silakan. Girls get it done. Hey, and that's Andre. Tiba-tiba kan. Jiwa dia. Benda ni macam cherry on top je lah watak cameo dia tu. Sebab dia tak ada apa-apa sangat pun. Dia just datang. Lepas tu cakap dia punya one liner tu je. That's it dia. Macam okay, I'm happy, but aku tak katalah benda ni necessary ke apa ke, tapi benda ni ada logik ni juga kena letak. Sebab siapa nama general tu? Mallory yang jumpa Yes, Shetty. Mallory Yeah, was on the call dengan Butcher. Disuruh kau jaga Shetty something like that. So that's why Butcher datang tengok, because apa yang terjadi dekat The Woods is one of the cases yang diorang always trying to korek daripada The Boss sebelum ni. Kan kalau kau tengok The Boss kan, dia tengok buat eksperimen dengan baby ni, buat ini, and then The Woods is one of the cases lah. One of the thing yang diorang trying to shut down. Tapi berbeza sikit bila diorang tengok ada budak-budak subs lain dah shut down The Woods ni then mungkin benda tu akan lagi macam ada intrigue dia punya dia punya perasaan dia untuk nak tahu lebih lagi tentang semua budak-budak yang lain. Maybe but the cameo itself bagi aku, I expect something lebih lagi lah. Tapi kita dapat gitu pun dah okay dia sebenarnya. Ya, betul. It's nicely lah, tak ada macam even Soldier Boy pun kejap je. Soldier Boy was just the figment of kids' imagination. So dia tak overbearing lah, yang sini-sini ni masuk dalam budak-budak remaja ni punya storyline. Kita ada satu soalan, Memantos dan Hobi bertanya, so bilakah The Boys Season 4 dah dalam pembikinan ke? Yes, The Boys Season 4 sudah green lighted oleh Amazon Prime sejak Jun 2022 dan dah siap, tinggal nak keluar je. So most likely The Boys Season 4 akan keluar
tahun depan, sometime in 2024. Manakala aku rasa Gen V Season 2 akan keluar tahun 2025. So REAKSI punya plan ialah setiap tahun kau akan sentiasa ada something which is dalam dunia The Boys. Sama ada The Boys ataupun Gen V. So cantik lah, dia berlapik-lapik lah every single year. Just like how Invincible pun sekarang going forward, setiap tahun akan ada satu season. So kita tak payah tunggu lama-lama. Alright, dengan itu habislah 3 plot menarik yang kita bincangkan daripada finale Gen V. Sekarang kita akan ke harapan kami untuk The Boys Season 4. Alright, so apakah harapan korang untuk musim keempat The Boys tahun depan? Ada beberapa subplot yang bakal diterokai. Nombor satu ialah The Trial of Homelander. Pasal at the end of season 3 dia bunuh Star Title punya supporter, macam tu je, in cold blood. I think kalau kau follow the Twitter punya pages, Cameron Cole ada cakap banyak tentang oh ya, Homelander tak patut pergi trial. Setiap minggu there is something about the trial of Homelander lah. So it might be happening in season 4. Kemudian Victoria Newman election year, dan juga sekarang the fact yang Victoria Newman has the Woods virus. Also the new Guardians of Godolkin, Cate dan Sam, adakah mereka bakal menjadi boneka baru Vought ataupun ahli terbaru The Seven? So apa pendapat kau, Hady? Silakan. Basically harapan aku adalah seperti apa yang Nick sebut tu lah tadi. Harap tiga-tiga point tu jadi kenyataan. Tapi kalau aku nak sentuh tentang Cate dengan Sam, aku rasa maybe diorang takkan memainkan peranan yang besar dekat The Boys Season 4, dan mungkin diorang tak masuk dalam The Seven. But there's a possibility that maybe diorang akan create another group of superhero with Cate and Sam in it. Tak tahulah, nak buat macam ala-ala yang Avengers ke apa kan. Ada apa? Teen White. Kita ingat lah. The Teenage Kicks. K-I-X. Maybe dia masuk dalam group tu sebab that group belum ditayangkan lagi secara live action. Kita dah nampak The Seven, kita dah nampak Payback. The Seven parodi kepada Justice League, Payback parodi kepada The Avengers. So why not? Ada parodi kepada Young Justice ataupun Young Avengers kan, ataupun Teen Titans. So yeah, and of course kalau boleh aku nak macam adalah kemunculan all these four main characters dalam Gen V juga, macam Andre, Jordan, Marie dengan Emma, especially Emma, Marie dengan Jordan lah, ketiga ni. Dah cuma kita tahu diorang punya cameo tu mungkin akan swap sama lebih kurang macam apa yang Victoria Newman, Ashley, Soldier Boy dan juga Willie Butcher muncul dekat dalam Gen V. So diorang pun akan muncul dalam The Boys, something like macam tu juga as a cameo. And yeah, the Woods virus, there's a possibility diorang akan guna this virus as a plot device, atau diorang akan simpan benda tu menjadi wildcard kepada Victoria Newman. Sebab the most crucial part dalam The Boys adalah the election dengan the trial of Homelander, dua-dua tu, dan juga Billy Butcher struggling with his sickness selepas dia ambil the 10V. So ya, tu je lah harapan-harapan aku, dan hopefully they can keep the momentum, because right now Prime Video doing very well with The Boys punya franchise. Masuk ke Gen V, all these 4 season, The Boys season 3 dan juga Gen V season 1, aku boleh kata tak ada yang teruk, tak ada yang bad. All is really good, all is top tier. So hopefully they keep that momentum for season 4. Yes. Hopefully season 4 ada co-explosion lagi ya. Hopefully. Itu aku tak mengharapkan sangat lah. Okay, Jamal, harapan kau untuk season 4, silakan. Season 4 The Boys. I want to see how Carl Urban punya character Billy Butcher dies, because dia kan ambil the booster kan, and dia benda tu jadi best sebab he represents the grittier, the darker side of non-superheroes yang dah tengok segala apa benda superhero buat and has had to live with it. You know, from work, from personal life, semua tunggang terbalik. So bila dia dapat that shit, and when he and pergi lawan the Supes, dia bukan lawan dia bukan lawan, dia amok.
So I have a feeling that when we get to season 3, if he's going down that path, and I think he needs to, because he has made the precedent, and he is one of those yang macam by any means necessary, and whatever means we have, kita buat je. And dia pun ada dia punya bukan angry streak, tapi dia punya macam okay lah, aku nak man mode, aku nak beast mode kejap, sebab semua orang buat benda masing-masing, nobody's doing any shit, I'm just gonna take over. So it might just be a last hurrah for him lah, to say goodbye and then pass the reins over to siapa nama anak Mac Ryan Little bukan anak Mac Ryan. Huey. Huey. Yeah, Huey, yeah. Dia anak siapa? Bukan anak Mac Ryan. Huey anak siapa? Yalah, Anak Ryan bukan Quaid. Randy Quaid. Yes. Dennis Quaid. Dennis Quaid dengan Dennis Quaid dengan Mac Ryan lah, betul lah. Yeah. So aku macam, and before he passes the reins to Huey, so aku nak tengok benda tu, because Huey turns out to be one of those yang macam engkau makhluk dua alam dan engkau memang faham the complex non-complex shit concerning Soups punya ego, punya attitude, punya identity, punya persona and all the shit that happens. So I feel like season 3 just want to see Billy Butcher run it down one last time, go out on a big bang, one big last hurrah, and then just becomes like unironically the idol for younger or the next generation of Soups. So macam you have a generation of Soups yang membesar, aku nak jadi macam Homelander atau macam Soldier Boy, and then the next generation of Soups berbesar, aku nak jadi macam Billy Butcher. Wow, itu menarik indeed. Alright guys, so aku rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Jamal, Raslan dan juga Hady Abdul Hamid. Terima kasih kepada korang juga yang setia menonton selama 6 minggu aku rasa. So join us tomorrow di mana kita bakal membincangkan Loki episod 5, dan join us hari Selasa di mana kita bakal membincangkan Invincible season 2. Jadi itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye-bye.